ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಂತಾ ಲೈವ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸೊ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಲೈವಾ? ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಓ 3 minutes ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರ ಆಗ್ಲಿಂದ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ MCQs ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ MCQs ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ MCQs ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ MCQs ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ Part 2. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ನಾನು ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐಲ್ ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಯಿತಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲನೂ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ 80 out ಐ ವಾಂಟ್ ಎವರಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ITF ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊರಲೆಸ್ ಐ ಕವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ITF ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಫಾಸ್ಟರ್. ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಫಾಸ್ಟರ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಂಟಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ x to the power of half ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, x to the power of ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಫ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ half plus 1. That is half plus 1 divided by half plus 1. So half plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will obviously get answer is 2 plus 1, that is 3/2. So 2/3 ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 1/3 ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. I have to get either 3/2 ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 3/2. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಗೆಟ್ 2 plus 1 3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2/3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 2/3 into x to the power of 3/2 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಅಪ್ ಇಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಂದು -1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ +1/2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -1/2 + 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -1/2 + 1 ಬಂದು ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. 4x³ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, f(x) ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ f(2) ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, so I think it's f' of x. After differentiating, you got the answer this. So after, see, there is one function which if you differentiate, you're getting this answer. What is the function they're asking basically? So directly, obviously, cube sadhya illa entike andre x³ differentiate madre will not get the answer. So x to the power of 4 differentiate madre answer bande barutte. We know that. So either A or C. And that will -3 divided by x to the power of 4 na. So if I do the differentiation of any of, okay, x³ eradalu same is x³ same is, so not an issue. So we have to just find the value of c, that's it. f(2) is 0. And so for example, if I take any one of this f(2), so ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ x power 4 divided by 1/x³ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ c ಅಂತ ತಗೋಣ. That is a function. And your f(2) ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically obviously, so when you put value 2, you will get some value 2 here, you will get some one more value 2 here, you will get a positive value, and they given that is equal to 0. And when you get the c value, you will get negative value obviously. So answer should be c for this. A option is A for this. Okay, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು CET ಕ್ಲಾಸ್ CET ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ದೇ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್, ದೇ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ golden rule, always remember ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ f' of x by f of x, basically if you differentiate, always the answer is integrate ಮಾಡಿದಾಗ log of f of x plus c. So this exactly matches with that, because if you take x power 10 differentiation, it's 10 into x power of 9,
10 into x power 9 ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 10 power x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 power x into obviously a power x differentiation a power x to log 10. So exactly it is the form of f dash of x by f of x. Therefore the answer is the correct answer. Okay, let's go for next question. And next ಬಂದು again you have these kinds of question ಮಕ್ಕಳು trigonometry questions ಇರುತ್ತೆ. So ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ MCQs ಆದಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 by cos square x is secant square 1 by cos square secant square x. Secant square x integration ಬಂದು tan x ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ tan x should be the answer. ಸೊ tan x minus tan x ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 by sin square cosecant square x ಬರುತ್ತೆ. cosecant square ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ cot x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ cot x in the option. So we don't have this option, so not possible though. This is the only option, that is option is A. Okay, that's good. Let's go for next question. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ 1 by c ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಗಿವನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So one more thing, I'm really happy that you are all solving these kind of MCQs, because CET allu kuda ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ similar type of questions ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. So you should be really happy that board has introduced MCQs. The really good MCQs ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ CET ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can do this elimination method. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಎ ಅಂತ ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಹೋಯ್ತು. 1 by cos square secant square ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ tan x. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ tan x ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ tan x ಇದೆ. ಓಕೆ, cos square x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ cos square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 by sin square x ಬರುತ್ತೆ. cosecant x square ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cosecant x square ಇಸ್ ಮೈನಸ್ cot x. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಮೈನಸ್ cot x. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪ್ಲಸ್ cot x, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೈನಸ್ cot x. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಗೈನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ, ಈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ 1 by cos square secant square x ಅಲ್ವಾ. secant square x ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ನಂಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 by cos t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 9x - 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ 1 by a. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, so for tan inverse the 1 by a square. So for example, if you have root of a square x square plus a square, you will get 1 by a into tan inverse. Tan inverse of x by a ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ 1 by a ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a square minus x square ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ 1 by a. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x by a ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ x by a. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ 1 by a ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 by n 1 by 3 1 by 2 1 by 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸೀಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ a square minus x square, x square minus a square. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 4 ಔಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1 by 2 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by 9 ಬರೋದಿಲ್ಲ, 1 by 3 ಬರೋದಿಲ್ಲ, 1 by 2 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ 9x - 4x square ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ -4 ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ -4 ಕಾಮನ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ x square ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮೈನಸ್ 9/4x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 9/4 ಅರ್ಧ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 9/8. ಸೊ 9/8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 9/8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಹಾಫ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ x ಮೈನಸ್ 9/8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 8x ಮೈನಸ್ 9 ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 8x ಮೈನಸ್ 9. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ನಾವು CET ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -4 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x/a ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 1/a ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1/a ಇಂಟು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x/a ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸೈನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ದ 4 ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 1/2 ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 1/2, 1/9, 1/3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ MCQs. ಸೊ ನಾನು CETಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ KCET ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ KCET ಅಂತ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. 1/2 ಬರಬೇಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ x ಮೈನಸ್ 9/8 ಬಂತು, 8x ಮೈನಸ್ 9 ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು x+1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ x² + 2x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x² + 2x + 2 ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ x² + 2x + 1 + 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ x+1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x+1 + c. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/a ಇಂಟು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x+1, ಬಟ್ a is 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಆಯಿತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂತರ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ obviously I have to take x³ as t. If I take x³ as t, what happens now? 3 into x² into dx ಬರುತ್ತೆ. 3x² into you have x³ if I take it as t, then obviously ನಿಮಗೆ 3x² dx ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/3 ಆಪ್ಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಇದೇನು ಬರೀ 2 ಅಂತ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ again e⁴x into secant x 1 plus tan x. Again it's very simple makle. So you have to multiply secant x inside and secant x into tan x. So obviously secant x differentiation is secant x into tan x barutte. So answer is e secant x plus c barutte. It is in the form of e⁴x. Idralli ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ question chances ಇದೆ. When I see the PYQs, when I see your board papers, when I see your district wise papers, e format ಅಲ್ಲಿ e⁴x into f of x plus even your model paper lo ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ f of x plus f dash of x ಇದ್ರೆ I can write this as e⁴x into e⁴x into f of x plus c ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್. ಸೊ x² ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ -1 x². ಸೊ x² minus 8x is the half of 8, that is 4 square. Remove the 4 square plus 7, you do it off. If you do it in this way, so obviously I'm going to get this as x minus 4 the whole square minus 16 plus 17 minus 16 plus 7 minus 9. So I'm going to get something called as x square minus ಇದನ್ನು ನಾನು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. x² minus a square ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ x² minus a square ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿ. ಸೊ x minus 4 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಐ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ a² ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ a ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? a is 3² ಅಂದರೆ 9² ಸಾರಿ 3² ಅಂದರೆ 9 ಅಲ್ವಾ, 9/2 ಆನ್ಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 plus x² into dx is equal. They are saying that what is the formula for this? Again you know the formula. 1 plus x² ಇದೆ, it's directly formula ಮಕ್ಕಳು. It's just a² plus x/2 plus √a²/2 1/2 log of correct answer. This is correct answer. ಇವೆರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ x² ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You always get a²/2 ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಬರುತ್ತೆ. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ √3, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 1. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ π/, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು? π/3 ಅಲ್ವಾ. √3 ಅಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ π/3. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ π/4 ಇರುತ್ತೆ.
and if you do this value and 3 4s are 12, 12 4 minus 4 pi 4 pi minus 3 pi, that's pi. So answer is pi by 12. So answer is pi by 12. Let's go for next question. That's very good, very good. You're all commenting. That's really good. ನೀವು ಜೋಶಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ನಿಹಾಲ್, ಗೌತಮ್, ವೀರನ್, ಅನಿತೇಶ್, ಶ್ರಾವಿತ್, ಯಾರು ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೀಮ್. Question miss ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವ? pi by 12. That's good. Let's go for next question fast. 0 to 2 by 3 is equal to dx by 9 plus 4 plus 9x square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. we just have to take this 4 by 9 out. And we just have to convert into normal format. Double. It is not double integral. Don't worry. You don't have this. By mistake ಆಗಿದೆ ಅದು. So double integral ಇದೆ. Double integral ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು, ಈಗಿಲ್ಲ. So next. So what is the answer for this is, you can just take the 9 out from this. So dx divided by ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 9 ಆಚೆ ತಗೊಂಡಾಗ 4 by 9 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 by 9 ಅಂದರೆ 3 by 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾನು 9 ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 9 ಇದೆ ಆಚೆಗಡೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 4 by 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 by 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx divided by 2 by 3, 2 by 3 the whole square plus x square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು. So it is the form of x square plus a square. The formula is basically 1 by a into 1 by a ಅಂದರೆ 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ, because 2 by 3 ಅಂದರೆ reciprocal. 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. 1 by a into tan inverse of x. So what is my x? x by a ಇರುತ್ತೆ. So x in this case is x ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು x by a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 by 2 x by a. So 2 by 3 will become 3 by 2. So if you do upper limit minus lower limit for this, so actually ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, lower limit upper limit 0 and 2 by 3. ಸೊ 2 by 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 by 3 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 by 3 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. tan inverse of 1 is basically pi by 4. ಸೊ ಯು ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ pi by 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 1 by a. ಸೊ 9 ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ pi by 4 ಇದೆಯಾ? 9 ಇಂಟು 3 by 2 ಇಂಟು pi by 4. ಏನು ಈ 9 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ 9 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 1. ನಾನು 9 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 9 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತೀನಲ್ವಾ, ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ 9. ನಾನು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 3 3s are 9, 4 2s are 8, 8 3s 24, 24. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. Everyone ask for MCQ PDF. Yes, MCQ PDF, I'll send it. Okay. F of x into x power integration of x power sin x. Idin maduk naviga. So it's just see, you have 2 negative, 2 positive. Whenever I always say nam CET lo hange agutte, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So you have to eliminate option first. First function into, what is my first function? I late. I logarithm function, algebraic function. First is algebraic function, second is this. So first function into integral of second function. Integral of minus sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದೇನು ಬರೀ sin x ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ sin x ಬಂದು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕಿತ್ ಬಿಸಾಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 by 3 to this one. See, ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ there are certain some NCERT questions are there. I have taken some NCERT questions also from your in-text questions. Some of the questions are really lengthy to solve. NCERT ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, NCERT ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ 10 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಓಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ. NCERT ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ MCQನ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ MCQ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 mark. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 5 minutes on this MCQ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x minus x cube 1 by 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಏನು B00 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 here, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂಬ್ 4 here. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 4ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. 1 by ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ 1 by 3 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by x square ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಸೊ 1/x² ಇಂಟು -1 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x⁴ ಬರುತ್ತೆ. x³ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದರೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲು, x ಇರುತ್ತೆ, x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 1/x² - 1 ಇಂಟು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, x³ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ನಾನು 1/3 ಇಂದ 1ವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟು dx. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 1/x² - 1 as t, what happens, dt is there because 1 differentiation 1 is 0. x² ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ x² as x⁻² ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. x⁻² ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ x⁻² -2x ಇಂಟು -2 - 1 ಬರುತ್ತೆ. So you will get the answer as -3 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to dx is equal to dt, and then afterwards you get -2 divided by x³, that is equal to dt. So you will have the term here. So if you don't have something, you multiply and divide by that. You multiply with -2 and divide by 1 by -2, and so this will become dt, and then integration of, again you have to change the limits also, because the limits you have to change now. So this will become like this will become t alva, t into ನಿಮಗೆ dt ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, basically it is t into dt, and afterwards you have to go to limits also, you have to change, put x as 1, upper limit is 1, if I put 1 this becomes 0, upper limit is 0, lower limit ಏನಾಗುತ್ತೆ basically 1/3 ಹಾಕಿದಾಗ 1/3 ಹಾಕಿದಾಗ 3² ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/3 ಹಾಕಿದಾಗ 1/3² 1/9, 9 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 9 - 1 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ is 8 actually for this. And afterwards I think I also have -1/2 alva, so I also have negative value, there is no negative only here, right? So ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. This is a procedure, you take the x³, you get this in the form of this, and you do upper, obviously negative ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ because you get upper minus lower limit. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ basically, if I get this answer, so integration of t dt ನಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರಿ ನಾವು ಈಗ, dt, if I take this as dt, t is there, so integration of t is t²/2. So okay, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, x⁴³ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1/x² - 1, ಓಕೆ, x⁴ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? x is equal to 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ, t is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. x is equal to 1/3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3² 9, 9 - 1, ಸೊ 9 - 1 8, ಸೊ 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 8 to 0 ಇದೆ. You have dx is what, this is -2x by, ಇಲ್ಲೇನು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಏನಾದರೂ, x² 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಯ್ತು, x² -2 into x⁴ -3, -2 divided by x³ is equal to dt, and I am getting this as ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, t² ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, t²/2 ಬರುತ್ತೆ. So you have again negative here, so 1/2 into 1/2 into 64. ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಎ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಪವರ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಓ ಸಾರಿ ಪವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 1/3 ಹಾಕೊಬೇಕು ನೀವು, 1/3 ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ 1/3 ಹಾಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟಿ ಅದು 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ NCERT ಕ್ವಶನ್, ಐ ನೋ ಇಟ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ 1/3. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ NCERT ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ MCQs ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 5 mark 3 mark ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ 1 marker then what we can do? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈವನ್ ಔಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ -x, ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ x ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಪವರ್ ಬಂದು ಏನೇ ಪವರ್ ಇದ್ದರೂ, ಈವನ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಆಡ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೈನಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ -x ಬಂದು -sin x ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವರ್ ಬಂದು ಈವನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಪವರ್ ಈವನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪವರ್ ಆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆಯಾ, ಸೈನ್ಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ -a to a, as per the rule, answer is 0, answer is C. Let's go for next question. Adarmal secant x is again very simple makle. It is you're going to get a secant square x and then secant x tan x. Integration of secant square x is tan x. We should get the tan x in the answer. So where is tan x? Minus tan x sadhya illa. Minus tan x. Okay, idondu ಇದೆ tan x. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ we have again secant x tan x integration ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, secant x ಬರುತ್ತೆ. So answer is secant x plus tan x. Let's go for next question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, 2x by 1 plus x square ಇರುತ್ತಾ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So if it is in the form of f dash of x by f of x, therefore yeah, correct. So statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation of statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation of statement 1. That's the answer. Okay, let's go for next question. Good, fast ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್. e power x into cos x plus sin x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು e ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ e power x into f of x f dash ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is true, statement 2 is true, that's true. Let's go for next question. Next, so minus pi by 2 plus pi by 2 cos x ಇದ್ರೆ just check whether it's order even function, because obviously cos x ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ cos x ಬರುತ್ತೆ, x ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ x ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1 by x square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ x square by 2, x square by 2, ಎಲ್ಲ x square by 2 ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ 2 plus 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 2 plus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 plus 1 ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನನಗೆ 2 ಬರುತ್ತಾ, 2 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ 2 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಅಲ್ವಾ? 2 ಬರುತ್ತಾ, ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸೇಮ್ 3 mark ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 3 mark 2 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 mark 3 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಮಾನ್. ಸೊ e power x ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು e power x into f of x, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೇ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಸೊ 0 to 2 of e power x ಇದ್ರೆ 0 to f of, if you have some constant you can take it outside basically. So answer is 2. So alva, what? Because that is wait 1 minute. 0 to a 2, then the value of a na 0 to 2 into e power x, 0 to e power x. So I can take 0 to 2 times of e power x. That should be equal to 0 to a e power x anta kelta idare avaru. So when that's possible, if a is 2, they're asking what's the value of a. What is value of a is 1 ನಿಮಿಷ, 0 to 2 into e power x. The value of a is 2 into, I can take the 2 out, 2 into 0 to e power x. That should be 0 to e power x. What is the value of, and the value of a? The question correct ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Is the question is correct? ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು 2 times of 0 to a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ minus a to a, 2 0 to a, and this one question, check the question. So you are saying C and all, because
See, if this 2 is not there, then obviously a is 2. Till 2 illa anta helidre e power x is obviously a is 2. E power x integration is e power x only. Change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 2 ಇದೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, this one I'll give you the option. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. I'll just check this question. Okay, like ಇದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ I will give you a pin comment. Let's go for next question. The answer is very simple. E power x into 1 by root of x square plus 9. And so obviously the differentiation is there. So the differentiation of this is there. So after, what is the answer is e power x into, so e power x into log of x into root of x square plus 9. So the answer is e power x into f of x. E power x into f of x is e power x into f of x plus c. The answer is B. Aita. Let's go for next question now. And again e power x into the differentiation illi ide. Ee tara question tumba sari exam alli repeat ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. e power x into tan inverse of differentiation ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ e power x into tan inverse of x. Answer is e power x into tan inverse of x. Okay, answer is A. Let's go for next question. Next ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ log x into ಇದು ಸಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ log x ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ x log x minus dx ತಗೊಂಡಾಗ it is a x log x minus x. This is a formula you can remember as a formula. So x log x minus x. So x log x minus x, that's the answer. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೋನ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ as 1 into log x and 1 into log x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again you can use L L'Hopital rule and get the answer for this. Answer is A. Let's go for next question. 1 by root x and cos root x. So obviously if I take root x as t ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ so obviously cos ಇದೆ minus sin ಬರಬೇಕು, obviously option sin ಅಂತ ಬರಲೇಬೇಕು. I think these two options cannot be the answer because you have to get the sin. So if I take root x as t, 1 by 2 root x and then 1 by 2 root x is equal to dt. And we don't have 2, I have to multiply and divide by 2, so I have to also get the option in option 2. That means option C is the correct answer. So we have to get the 2 as well as root x. So option C. Let's go for next question. 1 by x into root of x square, the formula makle. What's the answer for this? You can write the formula by yourself. I think the integration of secant inverse x is 1 by x into root of x square minus 1. The formula is C. Next. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so x into sin 3x x. So ಇಲ್ಲಿ option mark ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. So what is the answer for this? So you have to use UV rule. So you will, sorry, not UV rule, change integration by parts. Isolate first function into second function. So second function integrate ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ because sin 3x integration is minus cos 3x. So ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ obviously ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂತೂ ಹೋಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. So first function into integral second function, that is minus cos 3x divided by 3, and then minus integral of differentiation of first function, that is your 1 into integral of second function, that is cos 3x divided by 3, and again you have minus irutte nimage illi, so minus irutte, so you have again minus cos 3x by 3 barutte. Ee negative illi vandaga illi positive agutte because integration of cos 3x becomes positive again, negative. So barbeku, so option is A. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನು ಇದಾ ಯಾವ ಆಪ್ಷನು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ differentiation of secant inverse of x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let's go for next question now. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so what we have is this one negative. Just check the answer for this positive. And sin x into cos x, answer is very simple makla. It is basically you can just put a 1 2 and 1 by 2. It is in the form of sin 2x integration bandu cos 2x barutte. So minus barbeku obviously answer alli. So cos 2x by 4 answer barutte basically. That's the only option we have alva, because sin 2x alva, sin x cos x 2 sin x, sin 2x bandu, so sin 2x by 2, then you're going to get minus cos 2x by 2. Artha aita? Next afterwards, so let's go for next question now. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the value of 0 to pi by 2 log. Again this is NCERT question ಮಕ್ಕಳೇ. NCERT question again little bit lengthy. You have to do actual method ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ you have to use a formula for this. So you will get 4 plus 3 into sin of pi by 2 minus ಬಂದು ನಿಮಗೆ again you will get like cos log x,
ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟು ಯೂಸ್ ದ ಐ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಅಂತ ಇದು 4/3 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್. ಇದು ನೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ log 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0 ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ NCERT ಕ್ವಶನ್. ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು. ಏನಾಗಿದೆ ಮೈಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಂತರ dx ಇಂಟು e⁴x - x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಯು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈಗ e⁴x - e⁴x ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ e⁴x ಔಟ್. ಈಗ ನಾನೀಗ e⁴x ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ e⁻- x ಬೈ e⁴x ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮತ್ತೆ e⁴x ಮೈನಸ್ ಹೋದಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ e⁻- 2x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ d ಇಂಟು e⁴x ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ e⁻- x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ e⁻- x ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಎ ಕಣೋ, ಬಿ ಅಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. e⁻x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಂತ, e⁻- x ಓಕೆ dx ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ವೈಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, e⁻- 2x ಅಲ್ವಾ? ಸೊ e⁻- x ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ e⁻x ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ e⁻2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ e⁻2x ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ e⁻2x ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ e⁻x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ e⁻x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ e⁻2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇಳಿ e⁻2x ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ e⁻x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. e⁻x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಾನು t ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ e⁻x ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ dt ಬರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ನೋ ನಾಟ್ e⁻x ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ t ಅಲ್ಲ, e⁻x ನ t ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ e⁻x ಇಂಟು dx ಬಂದು dt ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ dt divided by t square plus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ tan inverse of 1 by a into tan inverse of t. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ cos 2x ಅಗೇನ್ ಇದು ನೀವು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. cos 2x ತಗೊಳ್ಳಿ. cos 2x ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ cos square x minus sin square x. ಸೊ cos square x minus sin square x ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ cos x plus sin x ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. So you can use the formula a plus b, a square minus b square is that a plus b into a minus b divided by a plus b plus cancel ಆಯಿತು. You have cos x minus sin x ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ cos x minus sin x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಸಾರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ. cos x plus sin x ಹಾಗೆ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ cos x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನು ಆ್ಯಂಡ್ sin x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು cos x. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ log of cos x plus sin x. ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು NCERTಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು, ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ 5 ಮಾರ್ಕರು. ಸೊ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ 4+1 ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ MCQs ಆಲ್ ದ 3 ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2x² into dy by dx. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2. ದ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2. ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2. ಆರ್ಡರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. That is this one. If it is fourth order, then it is 4. The answer is 4. If it's third order, it is 3. Next question bando, the general solution of the differential equation dy by dx is equal to e power x. So what I can do is dy equal to e power x into e power y and the barco on dy dx na.
ಸೊ dy divided by e power y ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ e power x into dx ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಟು, ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ dy by dx is equal to e power x into e power y, dy by e power y is equal to a power x into dx. ಓಕೆ, e power minus y ಬಂದರೆ e power ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ e power minus y, ಅಗೇನ್ ಯು ಗೆಟ್ -1 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e power x ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ e power ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಿ, ಸೊ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋಣ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ e power minus y ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೀಗ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಬಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಿ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ e power x ಪ್ಲಸ್ e power minus y. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನದರ್ ಸಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ e power x ಪ್ಲಸ್ e power minus y. e power x ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಆಯಿತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪುಟ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ವಿ and x is equal to y into v. The option is C. Let's go for next question. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಈ ಥರ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈವನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ 1 1. If you had, you'll get like 1 + 1 is 2. Suppose if you have a differential equation where there's an x cube, for example here you can see there's an x cube ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪವರ್ ಬಂದು 1 1 + 1. ಇಫ್ ಯು ಸಿ 1 + 1 ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ 2, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕ್ಯೂಬು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪವರ್ 2 + 1 ನಿಮಗೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ NCERT ಕ್ವಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. Next, let's go for next question. The integrating factor of the differential equation. This very simple. Divide by x, dy by dx minus 1 by x into y is equal to 2x. They're asking only integrating factor, that's minus 1 by x. If you integrate minus 1 by x, IF is e power integration of minus 1 by x into dx ಮಾಡಿದಾಗ 1 by x ಬಂದು log ಬರುತ್ತೆ. log ಬಂದಾಗ ಸೊ ಲಾಗ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 by x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ e power ತೊಗೊಂಡಾಗ 1 by x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 by x ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ 1 by y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾನು dx by dy ಪ್ಲಸ್ y ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 by minus y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ay ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 minus y square ಬರುತ್ತೆ. So I may have to integrate other than x. What is other than x is a y divided by root of 1 minus y. It is in the form of dx by dy, and p of x is equal to q, where p and q are the functions of the y purely. So if I have to integrate this, what I should do? I should integrate this as, so if I want to integrate this, I have to put e power integration of y divided by 1 minus y square, y divided by 1 minus y square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ into dy ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ, I can just put 1 2 and divide by 2, put 1 2 and divide by 2. So answer is, what is the answer for this is, so 1 by 2 ಆಚೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 1 by 2 ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ e ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದು ಬಂದು ಲಾಗ್ 1 minus y ಬರುತ್ತೆ. 1 by 2 ಬಂದರೆ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ ಫೈನ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 minus y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ e power log into root of 1 minus y square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ e power ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 minus y square ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ 1 minus y square ಬರ್ತಾರೆ? ಏನಾಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಫ್ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು -2, ಸಾರಿ 1 minus y square ಡಿಫರೆನ್ಸ್ -2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -2. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 minus y square ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by root ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 divided by root, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ 1
1 divided by root of 1 minus y square. Just ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು. I think if it's NCERT, I don't know whether it's NCERT question or not. Answer is D, not B. Okay. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ y dx is equal to x dy, and if you do integration this dx by x should be equal to dy by y, and ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ log x ಬರುತ್ತೆ. log x is equal to log y is equal to log y plus log c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So obviously as per my integration x is equal to yc, and you can't get squares. Obviously you can't get square ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ y is equal to cx ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು x is equal to yc ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ c this side also, no issues. If I take the c that side, I will going to get here as log c, here I'm going to get log c, then I'm going to get y is equal to cx. The answer is y is equal to cx. Next, so the general solution of differential equation is given by dx by p is equal to p1 into x. So where p1 ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ p1 and q1 are the functions of y only. So the solution is given by x into integrating factor into integration of p1 and q1, whatever that integrating factor, into q1 into you have to differentiate with respect to y. So I have to get with respect to y. So dx possible illa, with respect to dy ಬರಬೇಕು. So I have to integrate also with and x into ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. So obviously option is C. ಆಯ್ತಾ? Good. Now 48. So next, the degree of differential equation is again the given degree is what? The highest order of the power, that answer is 1. Okay. Next, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ differential equation dy by dx will f of x is said to be homogeneous f into homogeneous function of degree. If it is, basically it is 1. If it is 1, then you can say that's always it is. So that's how you will get it ಮಕ್ಕಳೇ. ಪವರ್ ಬಂದು you can take it out. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the order of a differential equation d cube by d square y by dx square cube is equal to 3 cos into dy by dx. So order ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Order is defined in this case. The order is 2 degrees, basically 3 in this case, that you can do it. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the order and degree of differential equation. So ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ you just multiply this dy by dx ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. dy by dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ dy by dx into y is equal to x into dy by dx the whole square plus 2 into ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 degree is 2. ಆರ್ಡರ್ is 1 degree is 2. ಕರೆಕ್ಟಾ ಆನ್ಸರು? ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆರ್ಡರ್ is 1 degree is 2 ಅಲ್ವಾ? dy by dx. ಓಕೆ, ಯಾ, dy by dx 2 dy by dx ಇದೆ. ಆರ್ಡರ್ is 1 degree is 2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. The order of differential equation, again asking order ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ 4, ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಆರ್ಡರ್ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು, ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್, ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಾನೇ ಕೇಳಿದವರು. ಏನದು? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 4 ಅಲ್ವಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what happened? Oh, correct. Previous one alva. What you're asking is order idella. Previous question. The homogeneous differential equation dx is said to be homogeneous if it is x and y homogeneous function of degree. Degree ಬಂದು 0 ಇರಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ. Yeah, correct. It is degree is 0, not 1. 2 ಇಲ್ಲ, n ಇಲ್ಲ, it is 0. Correct. And next, the order of differential equation is, so what is the order is here? It is 2. I think this order is 2 correct. Degree, I think this is also correct. Next, the order of differential equation d power 4y by dx power 4. I think order alva 4 correct. Okay, that's it. So ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 2 MCQs ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ 2 MCQs ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. So I have taken lots of question again. This one, the projection of a vector along the x-axis. X-axis basically it is I 0
0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 1 into 1 1 divided by modulus of 1 is 1, so answer is 1. So answer is 1 for this. Answer is A is equal to 1. Next, fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1, 4 ಪ್ಲಸ್ 1 5, 5 ಪ್ಲಸ್ 1 6, ರೂಟ್ 6. ರೂಟ್ 6 ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರು? ರೂಟ್ 6. ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 6. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಜೆ, ಇದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಐ ಜೆ ಕೆ. ಐ ಇಂಟು ಜೆ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜೆ ಇಂಟು ಕೆ ಇಸ್ ಐ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಐ ಇಂಟು ಐ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಜೆ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಐ ಇಂಟು ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕೆ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಕೆ ಇಸ್ ಐ ಇಂಟು ಜೆ. ಕೆ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಜೆ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು 1, ಇದು -1, ಇದು 1. ಸೊ 1 plus -1 plus 1, 1 plus 1 is 2, 2 minus 1 is basically 1. So answer is 1. So answer is 1 for this. See, next let's go for next question. The position of A vector on y-axis. Y-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ y term ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. 3 divided by, so divided by modulus of all these things. That is 4 plus 9 plus 4. So ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? root 17. So answer is 3 divided by root 17. Option is A. ಆನ್ಸರ್ ಏನೋದಕ್ಕೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ. ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ. 3 divided by ಯಾ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ. ಸರಿ, ಹಿಂದಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಿಂದಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿಂದಿ ಟು ಟಾಕ್. ಓ, ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ದೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೀಚ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ. ಓಕೆ, ओके, आई ट्राई टीच इन हिंदी. ठीक है, इधर देखो सब बच्चे इधर देखो सब बच्चे सॉरी, व्हाट यू कॉल प्लूरल फॉर्म ऑफ हिंदी, उड़गुरु अंत हेळके. ओके, इधर देखो ABC है ना, इसमें क्या होता है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अंत ये आस्क कर रहा है. इसमें क्या होता है? सो AB वेक्टर है इधर एंड BC वेक्टर है इधर. सो AB वेक्टर एंड ये फार्मूला होता है ऐसे. तो AB वेक्टर एंड तो ऐसे ट्रायंगल में A वेक्टर होता है AC वेक्टर. तो क्या होता है ना, फार्मूला इधर से AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर ऐसे इक्वल टू AC वेक्टर होता है. AC वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ AC. सी AC वेक्टर ಏನು होता है, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ CA वेक्टर इट इज. ओके, so you can always interchange the terms. If you interchange this, it will become negative. So you can always interchange all these things. So always AC. I can never speak Hindi actually. ನಾನು ಹಿಂದಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಿಂದಿ, ನಂಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನ 10th ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮೈ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ AC ವೆಕ್ಟರ್ AC is equal to minus CA ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ, ಈಗ AB ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ BC. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ AB is equal to minus of BA ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ AB plus BC is equal to AC. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ AB plus BC is equal to AC. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ CA ಆದಾಗ ಹೊರಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ CA ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಆಪ್ಷನ್ B ಬಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ AC ಇನ್ಸೈಡ್, ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, AB plus BC is equal to minus AC ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು CA ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CA ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ AB plus BC is equal to AC. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ BC ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ AB minus BC. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ CB ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, CB ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AC ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಮೈನಸ್ AC ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಮೈನಸ್ ACನ ನಾನು ಮೈನಸ್ CA ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ CA ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಆಪ್ಷನ್ D ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ C ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ C. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ AB plus BC is equal to AC ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಲೆಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ A and B such that modulus A modulus B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. they are saying that A cross B should be unit vector. That means what it is, modulus A modulus B and it should be unit vector.
A cross B is a unit vector. Modulus A modulus B into sin theta ಬರುತ್ತೆ. Unit vector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are given A as 3, B as root 2 by 3 and unit vector ಆಗಿದೆ. What is the angle that should be between these two? For unit vector 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So I have 2 here. So obviously sin 45 degree ಇದೆ 1 by root 2 ಬರುತ್ತೆ. root 2 cancel answer ಬರುತ್ತೆ. So answer is B for this. Answer is B. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು? ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟು, ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಂಟು ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಎ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ 3 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ 2 ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟು. ಸೊ 2 ಇಂಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ y axis ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 0 i cap ಪ್ಲಸ್ 1 j cap ಪ್ಲಸ್ 0 k cap ಅಂತಿದೆ. ಸೊ 3 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಓ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Who told answer? I say always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, if they are asking on x axis and y axis z axis, on x axis and divide by modulus same, you just write the coefficients ಅಷ್ಟೇ. For example, same question, if they ask you what is the projection of this on the z axis, if they ask same question, projection of this on the z axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2, so simple, it is 2 only. 2 divided by modulus of on z axis ಅಂದರೆ ಅದರ modulus ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬಂದು ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಬಂದು π/4. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಚಾಟ್ OP. Let's go for next question now. The possible this given it as what it is in the ratio of 1:1. Ratio of 1:1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 1 + 1 is 0 ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 2 + 4 is 6, ಸೊ 6/2 ಬಂದು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಜೆ ಕೆ ಪಿ ಇರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ -1 + -1 -2 -2 divided by 2 is ಮೈನಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು the value of the lambda for which the vectors 2i cap 3 j cap -4 cap are collinear ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಇರಬೇಕು, -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ -2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -2 × -3 6. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ 6. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು a cross b is equal to 0, a dot b is 0. What can you conclude about the vectors? If it is 0, it need not be all the time. Either a should be equal to perpendicular condition ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, because a cross b is 0, a dot b 0 ಅಂದ್ರೆ it need not always, of course ಬರೀ ಇದ್ರೆ we can say, but cross product it need not to be all the time. So a is equal to b is not possible. D can be either any one of this. It's a static question, just remember that. Okay, if a is a non-zero vector of magnitude a and lambda is non-zero scalar, the answer is, because lambda ಬಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 by lambda a. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ದೆನ್ ದ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಇದು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. So if you want to get this value less than 0, then cos theta should be less than 0. In what angles cos theta is less than 0? If we see 0 to π/2, cos theta is positive. π/2 to pi, cos theta is negative. And again π/2 to pi, ಇದು 3π/2.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 2π ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ π/2 ನೆಗೆಟಿವಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. a dot b is less than 0. That means the value should be negative. Yeah, that is π/2 to π/2 π is correct answer. π/2 π 0 to see this is not first one is 0 to π/2 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. π/2 to π/3 ಅಲ್ವಾ. π/2 to π ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. π/2 π ಇದೆ ಬಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ π/2 to π ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ NCERT ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಐ ಥಿಂಕ್ NCERT ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ a ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ b ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 0 to π/2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. 0 to π/2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let a and b two unit vectors, theta is angle between them, the a plus b is a unit vector. If what will happen, if a plus b is a unit vector, then you find the modulus of this a vector plus b vector the whole square modulus a square modulus b ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1 plus 1 plus 2 into modulus a into modulus b 1 into cos theta ಬರುತ್ತೆ. That this they saying this should be unit vector. That means what, this 1 plus 1 is 2, 2 minus 1 equation ತಗೊಂಡಾಗ -2 ಆಗುತ್ತೆ. -2 plus 1 -1 -1/2 is equal to cos theta. So cos theta actually ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is, you know that right, cos 60 is basically cos 60 is half, but in negative adana you should do pi minus π/3. So the answer is 2π/3. The answer is 2π/3. Yeah. Next, the projection of a vector on bit formula is a dot b into modulus a vector on b vector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a dot b by modulus b. Option is B. Next, the cos alpha, cos beta, cos gamma direction cosine the vector alpha beta cos 2 alpha. What is cos 2 alpha, cos 2 beta, cos 2 alpha? So just use the formula. What's answer for this ಮಕ್ಕಳೇ? cos 2 alpha ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 cos square alpha minus 1 plus 2 cos square beta minus 1 plus 2 cos square gamma minus 1. So if I take 2 out everywhere, cos square alpha plus cos square beta ಬರುತ್ತೆ, plus -1 -3 ಬರುತ್ತೆ. So this value should be equal to 1. So 2 into 1 minus 3, that should be equal to -1. So basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ cos square alpha cos square beta plus cos square gamma ಬರುತ್ತೆ. We know the formula that so L square plus M square N square L square plus M square plus N square is equal to 1. So 2 into 1 minus 3, answer is -1. So answer is -1. Option is C. Next, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ the lines R1 plus lambda B1 R2 lambda plus beta, if they're parallel, then obviously one should be equal to the angle is only between 0 and 118. Do not in the dot product. What? ಯಾವ್ದು wrong? Is this you're saying it? What's the answer for this ಮಕ್ಕಳೇ? What's the answer you got? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಪೇಪರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಪೇಪರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ MCQs ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, so project ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, do this by yourself. That is, what's the answer for this? A dot b 2 plus 3 2s are 6 plus 2 plus 6 plus 2, that is basically 10 divided by root of on b, that is 4 plus 5 plus 6 root 6. What's the answer? A. Next, ಯಾಕೋ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? Again, assertion region, 2 vectors a 2i cap minus j cap plus 2k cap bi cap minus 6j cap plus 3j cap minus 6 cap. Collinear, if they're collinear, then are they collinear? First of all, collinear ಇದಾವ ಅದು 2 into -3 times. So ಇದನ್ನ ನಾನು -3 ಮಾಡಿದ್ರೆ +3 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು -3 ನ ರೇಷಿಯೋ. 2 ನ -3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. Yes, they are in the same ratio now. That means what? If a is equal to b, that's correct. What the answer is? Here a is true. A is true, reason is also true. Answer is A.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ mod x is equal to ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. It's in NCERT. So they are asking modulus, answer is B, because you'll get actually plus or minus 3, because you get modulus x square, modulus a square is equal to 8 ಬರುತ್ತೆ. modulus a is 1 because they are given ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ಕಡೆ 8 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ರೂಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಇಟ್ಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 12 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 8 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. 8 3 24, all multiples of 6 only. Okay, yeah. So what is this? 8 into 3 into sin theta, that should be equal to 12. And obviously my 8 3s are 24. 24 ikkade bande 12 1 by 2 barutte. So sin theta must be equal to half. That means theta must be equal to 60 degrees. That is pi by 60. That is 30 degrees. So naan illi would they given dot cross kottidave? Cross, okay, fine. So sin is equal to half. 8 3s ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ 30 is root 3 divided by 2. So 8 24 divided by 2 is 12. So answer is 12 root 3. Correct option C. ಯಾವ್ದು ರಾಂಗು? ಸಾರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ರಾಂಗಾ? ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ? 2 vectors 2i cap minus j cap plus 2k cap are collinear vectors. Collinear means one vector is lambda times other vector. Correct. 2 vectors are A collinear, then A is equal to lambda times B. What's answer? A, sorry, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ? ಸಾರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. A is true, ಏನೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಯಾ, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಟೇಕ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಯ್ತಾ? Okay, next. The value of mod x. Okay, fine, ಬಿಡಿ. ಇದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು 12 root 3. Correct. Okay. Theta is angle between the A and B, mod A dot B. When it is possible? It's possible when cos theta is equal to sin theta, because ಇಲ್ಲಿ cos theta ಬರುತ್ತೆ, sin theta ಬರುತ್ತೆ. Cos sin theta ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ? It's always equal when it is 45 degrees. Cos 45 is 1 by 2, sin 45 is 1 by 2. Answer is pi by 4 for this. Next, the projection of AB vector on the line L if the angle theta is pi. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ AB on the line L if the theta is pi by pi ಅಂದರೆ ಏನೋ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಯು ಗೋಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 degrees, that is 180 degree, that's negative, no? If it is A, then that will be like negative of that is BA vector ಆಗುತ್ತೆ. So answer is BA for this. Opposite it is BA. Option remember it is C. And same question I think ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Projection of AB vector on line L if theta is equal to 90. What's the answer for this? If theta is equal to 90, what is the answer? Same question. If theta is 90, what's the answer? ಇದು ಸಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಥೀಟಾ 90 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 0. That's correct. 0. If it is 90, it is 0. Correct? Because ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜೇ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ. ಆ ಥೀಟಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೈ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ 90, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ 1 by root 3 ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 by root 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 by 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 by 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 by 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 by 3 ಬರುತ್ತೆ. 3 by 3 is answer 1. A, B, C are 3 vectors. ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೇನು. ಸೊ A plus B plus C is 0, modulus A modulus B is 3 and C is equal to 5. They're asking what is the value of that. So that is 0 basically. So you have to just do square of all these things. 4 9 25. So alwa. So that should be equal to twice of this, twice of that. So 9 plus ಎಷ್ಟಿದು? 9 plus ಇದು 25 plus 38 by 2. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 38 by 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 19. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ.
The value of lambda for which the 3ik minus k okay the parallel and the ratio same ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 3/2 ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು -6/-4 ಅಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ 3 ಇದಿದೆ. ಇದು 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 divided by lambda ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ should be 3/2, so lambda should be equal to 2 divided by 3. The answer is 2 divided by 3. Option is A. Next, the value of lambda for which again perpendicular ಕೇಳಿದ್ರೆ basically always remember 2 into 3 6 dot product 0 ಇರಬೇಕು. 2 into 3 6 minus lambda plus 2 that should be equal to 0 and minus lambda should be equal to -5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. lambda is equal to 5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 2 into 1 sorry 2 into 3 6 minus lambda plus 2 ಹಿಂಗಿದೆಯಾ 0 and lambda is equal to 8. Am I correct? Option is D. Correct. Good. Next, area of rectangle. ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. even I took as in vector algebra one shot ಅಲ್ಲೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ as MCQ ಇಂದ MCQ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. -1 half 1 ಅಂತ 4 ಅಂತ ತಗೊಬೋದು ನೀವು. ಇದನ್ನ 1 ಮತ್ತೆ half ಮತ್ತೆ 1 4 ಅಂತ ತಗೊಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. -half into 4 ಏನದು 1 into -half into 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ -1 -half and 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you can just find any two vectors. So -1 -1 0 ಆಗುತ್ತೆ. half this minus this is 1 and this 4 minus 4 is 0. This basically this vector becomes 0, 1 I cap, j cap ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. If you do this minus this you get 1 minus 1 2 ಇರುತ್ತೆ. 2 I cap ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 0 0 0 0 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಂತ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ directly you can do dot product. Answer is get area as 2. You want to get answer is area as 2. What's the answer for this? Area as 2. ನಾನು even one shot ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್. ಮೇಕ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ. I'll do it ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 3-dimensional geometry. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೈಪು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಳೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರು ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 3 ಜಾಮೆಟ್ರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಆಂಗಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ 90 130 40 ವಿತ್ x z x ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆರ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ cos 90 0. ಆನ್ಸರ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ cos 135. cos 135 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೋನ್ ಟು ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ pi minus 45. Answer negative ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so the line makes an angle 90 60 45 with the positive x-axis and okay they're given same question. You find the answer by yourself. Cos 90 is 0, cos 60 is half. So cos 60 is half, 0 half, cos 45 is 1/√2. The answer is A. Aita. Next, so direction cosine of x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically 1 0 0. one way sometime in exam they'll ask you what are direction cosines of negative x-axis. Negative x-axis ಅಂದ್ರೆ -1 0 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೈತೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so if a line makes an angle alpha beta gamma with a positive x direction coordinates axis, what is sin square? It's very simple. Whenever they get in terms of cos square, because we know only cos square formula. We know cos square plus cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. We know only that. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. sin square plus cos square is 1. So it is 1 minus cos square alpha plus 1 minus sin square beta, sorry cos square beta. Actually ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ CET ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. So now they may increase CET level because they are asking this to ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, 1 plus 1 3 minus cos square alpha cos square gamma cos square beta cos square gamma add ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. So answer is 3 minus 1 2. Answer is 2. Where is 2? Yeah, correct. Next, what's the time? Anil, how much time ಆಯಿತು? 1 hour 40 minutes. 14. 1 hour 14 minutes. Cos 60 is wrong. ಯಾವ ಕ್ವಶನು? ಎಲ್ಲಿದೆ cos 60? ಇದಾ? sin 90.
Sin 90 is 0. Sorry, cos 90. Oh, cos 90 is 0. Cos 60 is half. Cos 45 is 1 by root 2. These options are correct? Correct, I know. Is it correct? Game over. Okay. If a line makes an angle pi by 3 with the x-axis, y-axis, then acute angle made by the z-axis. So when they ask such question, just use the formula cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So pi by and 60 degree alva. Cos 60 bandu half square plus half square plus some square, that is your cos gamma. So gamma என்ன होता है 1 by root 2 to cos inverse, that is pi by 4. Skew line derivation baro chances irutte cosmic anim. The direction of line makes equal angles. A famous question is plus or minus 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. Equal angles ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because endikante cos ಎಲ್ಲ equal ಇರುತ್ತೆ. So x square plus x square plus x square should be equal to 1. So you have 3x square should be equal to 1. So x square should be equal to plus or minus 1 by root 3. X should be equal to 1 by 3. X square is equal to plus or minus 1 by root 3. Again, I have given the answer already. The alpha, beta, gamma direction angles of the directed line OP or OP ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ PO ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು OP ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ರೇಷಿಯೋ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ pi minus of that, pi minus alpha, pi minus beta, pi minus gamma. Option is C. Next, let's go for next question makle. 30, 90, 60 direction angles of a directed OP. They are asking PO now. PO then basically whatever you find OP, just find negative of that. That's very simple. So the 130 and 30 basically you can see it is, see obviously you'll get all negative values, cos pi minus barte, so negative values. So you just find normal values only. Put negative sign for that. What is the answer for this? Cos 30. Cos 30 is basically root 3 divided by 2, but we have to put negative for that, so minus root 3 by 2. The answer is B. Artha aita. Next, so find the direction ratios of the line joining points minus 2, 4. All these things you can find ratios, and 1 minus of minus is 3, and 2 minus 4 is minus 2, 3 minus 5 is 8, 3 minus 5 8. So 3 minus 2 into 8 bharat divided by, they're asking direction ratios, they're not even asking direction cosines. The answer is A for this. Because if they ask direction cosines, then you have to take this and take root of 3 square plus 2 square plus 8. They're asking only direction ratios. Next, the direction cosines of the x-axis are 0, 1, 0. X-axis bandu 1, 0, 0. Same question. Next, the perpendicular ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see ಈ ತರ questions ಕೊಟ್ಟಾಗ perpendicular questions ಕೊಟ್ಟಾಗ make sure this is properly, it is there. Make sure there is no constant in front of this. For example, and matte even I told in theory also, if there was a 2y, then you should divide both numerator denominator by 2, then that will become 1 by 2 here. I have told this in the concept explanation, all the lectures. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು direct ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ problem ಇಲ್ಲ. Okay, so minus 2 into 3 minus 6k 2k plus 8 equal to 0. Minus this is minus 4k, that should be equal to minus 8, and k should be equal to 2. Answer is 2. Is option C is correct. Next, to the direction cosines of z-axis. Z-axis banbitiga, z-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, 0, 0, 0, 1. The angle between the lines,
angle between them you can find by yourself. So the what is this? It is 2 into 1, 2 plus 5 2s are 10, 4 3s are 12. So since dot product is 0, therefore the angle is 90 degrees because they're perpendicular to each other. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ಟಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸು ಆಯಿತಾ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವ್ದು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yeah, MCQ can come, which is not in a textbook. Textbook ಅಲ್ಲಿ MCQ ಬರುತ್ತೆ. ಟೀ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಯಾರಿದು ಮೆಸೇಜಸ್? ಹಾಯ್ ಸ್ಪಂದನ, ಚಂದು. ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಂದು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪಂದನನಾ? ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ, ಹುಡುಗರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೆವರ್ ನೋ. ಆಯಿತಾ, ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಗೇನ್ ದೇ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ MCQs ಬರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಆಫ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬಿ ಇಸ್ 0, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೈ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ 2 events such that p of a given b and p of b given both are equal, then in that case what happens? P of a intersection b divided by p of b, that should be equal to p of b intersection a divided by p of a. Okay, so obviously a intersection b both are same, these two both are same. A intersection b intersection both are same, so that means p of b must be equal to p of a. The answer is what? P of b must be equal to p of a. The probability of obtaining an even prime number when a die is thrown, how many dice are thrown? A pair of dice are, so it means there's only one and only even prime number, that is 2. So 2 comma 2 we can get, there only 1 out of 36, so it's 36. It's unique. The 2 events A and B will be independent if A and B are mutually exclusive. A and B are independent. So what is basically probability? Independent condition is probability of A intersection B. I can write this as basically we can write this as probability of A into probability of B ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So obviously ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ 2 events such that A is a subset of B. ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಬಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಪಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ P of A intersection by P of V ಬಂದಾಗ P of A by P of B ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ P of A given B is equal to P of A by P of B. So obviously P of B, you are dividing P of A by P of B. So P of A some number ಇದೆ,
or you can say, in other way you can say bring P of B this side. So I can say P of B times of P of A into P of B. So obviously I can say your P of A will be less than this P of B into P of A because probability value less than 0 tane irodu. Probability, ನೀವು ಯಾವುದೇ probability ತಗೊಂಡ್ರು answer is less than 1. So when you multiply a number with less than 1, so that value will be less than this. So the option is what? C. Next. So A and B are two events such that P of A is not equal to 0, P of B given A is equal to 1. Then what is this? A and B are two events such that, okay, P of A, what is, okay, they are given that P of B given A is equal to P of A intersection B divided by P of A is equal to 1. That means this should be equal to what? That means P of A intersection B should be equal to P of A. That is possible when intersection equal to A. That means what? B should be there, inside that A should be there. In that case, what is common for A and B? That is A. Alva. So when A is a subset of B, then only it is possible. Option is A. Correct. Next, P of A given B is more than P of A, then which of the following is correct? So P of A intersection B divided by P of B, this thing is more than P of A. Okay, first one sadhyana. Simple re. Idan ee kade tagomanni ashte simple. P of A intersection B, I can bring this side. P of A is obviously less than, more than good. I can write more than PB. I'm just interchanging these two. Oh, am I correct? P of A intersection B by P of B is more than P and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. And P of B ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. P of A, correct, yes, correct. P this A intersection B by A ಇದೆಯಲ್ವಾ? Option C is correct. Okay. Next, thanks. If A and B are any two events such that P of A is equal to P of B and P of A intersection B, and then what they're asking is find, okay, just find. So P of A idea, P of B idea, A and B and basically or independent events, huh? Okay, no problem. P of A intersection B equal to P of A. So in this case, if I need to get P of A, that means this should be equal to P of B. So my P of A intersection B should be equal to P of B, so that we have to cancel out the P of A baratta. Okay, baratte. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? So if I find B by A, P intersection of A intersection B divided by P of A baratte. So that becomes P of B by P of A irutte. So obviously A by B should be equal to 1. Answer is B. ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. So we know probability of A intersection B is equal to probability of B. This should be equal to probability of B divided by probability of B. Therefore the answer is 1. Aita. Next. Two cards are drawn with a replacement from a pack of 52 cards. So actually maths ali pack of cards kodi tegive questions ella idu 52 cards. 50 ille cards kalisbek actually. I never played cards. To teach mathematics probability only learn cards. I don't know hearts, color, spades ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 26 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. 26 by 52 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಓಕೆ. So 26 by 52 is 1 by 2 into 1 by 2, that is 1 by 4. The answer is basically 1 by 4. ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. 25 by 1 not 2 ನಾ? What's the answer for this? ಓ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ?
B. Because it is with without replacement. Oh, without replacement. I'm sorry. Correct. It's without replacement. First card ತೆಗಿತೀನಿ. I'll get 26 by 52. Second card, one black card ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. So I'll get 25 divided by 51. ಇದು by 2. 25 divided by 102. Correct answer D. ಕಾರ್ಡ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ರೋ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೈ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ಡು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ 56 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 26, ಇದು 26. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೇಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಫ್, ಈ ಥರ ಕ್ಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್, ಜಾಕ್ ಅಂತ ತ್ರೀ ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು 2 10 ಅಪ್ ಟು 2 ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಡೈಮಂಡ್, ಕ್ರೋನ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಊನೋ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಊನೋಗಿಂತ ಊನೋ ಫ್ಲಿಪ್ ಈಸ್ ನೈಸ್. ಊನೋ ಫ್ಲಿಪ್, have you played Uno flip? Exam admin will discuss about Uno flip. Okay, so A is a subset of B, and then B, they given same question. A is a subset of B. So if A is a subset of B, then they're asking what is probability of B given A. So B given A banbittu B given A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically probability of A intersection B divided by probability of A ಬರುತ್ತೆ. Since subset ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ A intersection B is basically A, probability of A itself. The answer is probability of A by probability of A. So the answer is 1. Yeah, answer is A. Correct. 1. Good. Next up, A is given 0.4, B is given 0.4. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. Even A given B going to ask you to find. So they're asking what is probability of A dash by B. That means probability of A dash and B by probability of B. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಎ ಇದು ತೊಗೊತೀನಿ, ಬಿ ಇದು ತೊಗೊತೀನಿ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ವಿತ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಗೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಆಯಿತಾ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಏದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು, ಸರ್ ಏದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Plus B jothe intersection. That means this is only part, because we can't take this because it's included in the A. So we can always write this as, what we can write this as? We can simply say it's a probability of B minus probability of A intersection B. This is how it is. So we can write this as probability of B minus probability of A intersection B and then divided by probability of B. I think they're given everything now. So what I need to find? I need to find this value. Probability of B is 0.5 minus probability of A intersection B is 0.25 divided by probability of B 0.5. So am I correct? This answer is 0.25 by 0.25 divided by 0.5. The answer is 1 by 2. Am I correct? 1 by 2. Answer is A. Good. Next question bandu, if die is rolled, you can do this question by yourself. I have done same question. Probability of E intersection F ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just find probability of E intersection F divided by probability of F. So what is probability of E intersection? What's the common between these two? The common between these two is 1. 2 is a common, so it's 1 by 6 divided by probability of F, that is 2 by 6. 2 out of 6 cancel, so answer is 1 by 2. Am I correct? Answer is 1 by 2. Yeah, correct. Good. This question you can do by yourself. Same question. What's the answer for this? Fast really. Idhikku answer ಹೇಳಿ. Third, you know, no, ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. I don't know Tulu language. What's the answer for this? Answer ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ
Okay, answer everyone saying C. I'm believing you guys and marking C. Probability of A given B should be equal to probability of A intersection B divided by probability of B. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. So I think it is 4/9, correct. A and B are two independent events such that P of A given P of A union B is given. What is P of B they're asking? Okay, I think just use the formula. P of A union give formula. A union B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P of A plus P of B minus P of A intersection B. I think use the formula and get the answer. What's the answer for this? Point B ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? P of B ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? Okay, no problem. And they're saying it's independent. And andre ಏನು independent it is nothing but P of A into P of B. So 0.5 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Obviously I think 5/7 is the answer. So if I take P by P common, I'll get 1 minus P of A. P of A ಏನು 0.7, correct. P of B into 1 minus 0.3, that is 0.7. P of B into 0.7 equal to 0.5. So P of B is equal to 5/7. Answer is 5/7. Okay. Oh, that's it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CET simplified minds ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. I won't have time to teach online only. Offline ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. Okay. Yes, but simplified minds we are again getting other new office, renovating it. Then you get lot of there. ನನಗೆ ತಮಿಳ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ನೋ ತೆಲುಗು ಆಲ್ಸೋ, ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿ ಅಂತೂ ಒಂಚೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನು ಓಕೆ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೋ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 4-6 hours ನಿದ್ದೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಲ್ಸೆ, ಸೊ ನಾನು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಬಂದರೆ ಆಯಿತಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಕಳಿಸಿ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. Very all the best for exams.